April 16th. One of the top pound-for-pound fighters on the planet, undefeated world champion Errol Spence Jr. takes on title holder Yordenis Ugás, hot off a career-defining win. One epic stage, two dominant champions, 3 world titles on the line. Time to put up or shut up. Spence versus Ugas for the unified welterweight world championship. Saturday, April 16th, live on pay-per-view. The biggest night in Bellator history is here. The featherweight title rematch between new division king AJ Mercenary McKee and former champ Patricio Pitbull. Plus, the light heavyweight Grand Prix final, champion Vadim Nemkov versus top contender Corey Overtime Anderson. It's game time, baby. It's a Bellator blockbuster. Friday, April 15th, live on Showtime. It's The Last Stand, and here is your host, Brian Custer. That's right, it is The Last Stand, where we bring you the biggest names in the sport and in the welterweight division. One of the best and the top fighters at 147 is the WBA welterweight champion of the world. Yordenis Ugás joins us here on The Last Stand. How are you, campeón? Hi, Brian. Hi. So April 16th, Showtime pay-per-view, you taking on arguably the top guy in the division in Errol Spence Jr., the unified champ. Martin Bader's with us. He's going to do all the translation, by the way, folks. You've already beaten Manny Pacquiao. Tell me why you're going to beat Errol Spence Jr. Ya le has ganado a Manny Pacquiao. Ahora, contanos, ¿por qué le vas a ganar a Errol Spence Jr.? No, soy un peleador que he demostrado que sé pelear. Siempre vengo a pelear fuerte. He hecho todo en mi carrera y estoy listo otra vez para ese tipo de noche de abril 16. I'm a fighter, I'm a warrior that has always proven that I can come out strong and I come to fight with all I have. And April 16th is going to be no different. Fans are going to have a great show and they're going to see the best version of Yordenis Ugás. He demostrado una y otra vez siempre, cada vez que los críticos dicen que voy a perder, siempre doy buena pelea, siempre gano y he hecho esto muchas veces. I've been the underdog plenty of times and people have predicted I was going to lose plenty of times. And then I come out and I win. This is not something new to me and I plan to prove myself once again. You know, after you took that loss in that world title fight to Shawn Porter, but many thought you won that fight, by the way. How disappointed were you? And at any time did you think, maybe I just won't be a world champion? Cuando tuviste la pelea contra Shawn Porter, que la perdiste, pero que varios pensaron que la ganaste, ¿llegaste a pensar, esto no es para mí, quizás ya no voy a tener la oportunidad de ser un campeón mundial y me pasó el tren? No, nunca pensé eso. Incluso tuve 2 años y medio, hace 6 años tenía 15 y 3, y tuve 2 años y medio sin pelear, y aún así pensé que podía ser un campeón, que podía ser un peleador sólido. I absolutely never thought that. It never crossed my mind. For 2.5 years, all I could think about was redemption, and that was on top of mind until I got another chance. You have been, for the longest time, calling out some of the biggest names in the sport. Is it funny to you now that you're champion, all of those guys who before said, Ugas, good fighter, not worth the fight, now they all want to fight you? ¿Qué te parece que antes los boxeadores de la división quizás decían, Ugas es un buen boxeador, pero ¿sabes qué? Mejor no quiero pelear contra él. Pero ahora todos quieren estar contigo en el ring. ¿Qué te parece eso? Sí, gracias a Dios le gané a una de las mejores peleas de la historia. Soy un campeón adentro y afuera del ring. Y tengo un gran nombre en el deporte y soy una gran pelea para todos. The proof is in the pudding. I just beat one of the best fighters in history. And now I'm available and ready for whoever wants to come my way. Because I'm here right now and I'm ready for any challenge. You beat Errol Spence Jr., what's next? Si le ganas a Errol Spence Jr., ¿después qué? Bueno, hay 2 peleas que pienso que son peleas legítimas para el que gane 3 cinturones. Pienso que es Crawford y Thurman. 2 peleas legítimas, 2 grandes peleas. There are 2 legitimate fights that I think will be great for the fans to see and for me to have.
One will be Terence Crawford. The other will be Keith Thurman. We'll see what happens. If you lose to Errol Spence Jr., what's next? Ahora, si perdés contra Errol Spence Jr., ¿qué pasaría? ¿Qué vendría después para vos? No, pienso, estamos trabajando para ganar. Estamos trabajando para ganar, pero no he perdido, no va a ser la primera vez. He perdido otras veces. Siempre he regresado más fuerte, pero estamos trabajando para ganar. We're working to win, first of all. We're not thinking about losing. But if it does happen, it's not going to be the first time I fall down or the next time I get up. I'm going to get up once again. If that happens, then you're going to see me come back stronger than ever. One thing, you know this, one thing I've always loved about you is that on so many occasions, you have taken on top opposition on short notice. I mean, Manny Pacquiao is no different. Why did you always do that? Because there are a number of fighters with your skill set that wouldn't do that. ¿Por qué aceptaste esa pelea contra Manny Pacquiao, que fue una de varias que aceptaste sin que haya tanto aviso? Pacquiao tuvo 10 días nada más. ¿Por qué? Cuando hay muchos que no lo harían. Fue una gran oportunidad para mí, sobre todo para demostrar quién es el verdadero campeón del WBA. Pacquiao es uno de los mejores peleadores de la historia. Fue un riesgo tomar esa pelea, pero es una gran oportunidad. Y por eso la tomé y demostré quién es el campeón del WBA. Why did I take that on short notice? Simple, because it was a priceless opportunity for me to show that I was the best fighter in the WBA. So I went in there, I fought Pacquiao, one of the best fighters in history, and I proved that I belong at the very top of WBA. And why did you always take those other fights, even on short notice, when fighters would never do that? ¿Y por qué en otras ocasiones también aceptabas peleas sin tanto aviso, cuando otros no lo harían? Sí, me tocó hacer eso. Regresé en 2016. Tuve que pelear, un día peleé de un día para otro. Me avisaron un día en la tarde, viajé 2 aviones, llegué a las 1 de la mañana y peleé el otro día. Después con Dulón me tuve que pelear también así con 7 días. Por eso estoy aquí, por todos los sacrificios que he hecho y todas las oportunidades que he tomado. It was just something I had to do. There were moments in life when you have to make a decision. Just like one time, I got notice just 24 hours in advance. It was one day in the afternoon, they told me I had to fight. I took the plane, I arrived at 1 in the morning, and then I fought less than 24 hours later. And then I had another fight where they gave me 7 days notice to fight. But I took that opportunity because I felt it was right for me. You know, the interesting thing is, I called that fight. When he took that fight on less than 24-hour notice, I called that fight. So I do remember that. Now that you've become champion, I know the city of Miami gave you the key to the city. Man, you got a new house, new cars. Is Yordenis Ugás still that hungry fighter? Sigo trabajando fuerte, tengo muchas cosas que lograr en el boxeo con el favor de Dios todavía. Y como te digo, tengo toda una comunidad apoyándome. Tengo a mucha gente que me apoya y que me sigue. Tengo más hambre que nunca, tengo más responsabilidad que nunca, más deseo de seguir haciendo historia para el boxeo de mi país. 200%. In that sense, I can't let my people down. I can't let my community down. So I'm as hungry for glory as I've ever been. I want to get to the top for them, to make everyone proud and to represent Cuba at the highest level. How do you enjoy now? Because you've gone from the hunter to being the hunted. Do you like being in that position now? Pasaste de ser el cazador a ser el buscado, a ser el cazado. ¿Te gusta esta nueva posición en la que sos al que lo buscan en vez de ser el que busca? Bueno, sí, he llegado aquí con mucho trabajo fuerte, con trabajo duro, para estar en esta posición en mi carrera. Estoy feliz de estar en la posición y estoy orgulloso y agradecido de estar en la posición que estoy en el boxeo hoy en día. I'm not only happy to be in that position, I'm proud to be in that position because I worked so hard to get to where I am. I had to overcome so many obstacles that being right now the hunted is truly a privilege for me. A guy that's kind of similar to you, I remember when you were asking for big fights and wanted those big fights and they weren't coming your way, is a guy named Jermell Butzenis. And he's like the younger stud in that welterweight division. What do you think about him as a fighter, and could you see a fight with him in your future?
¿Qué opinas de Butzenis, alguien que es considerado una de las jóvenes promesas de la división del peso welter, alguien que tiene mucho futuro y también considerarías pelear contra él en algún momento? No, es un gran peleador, parece ser que va a ser una estrella en el futuro, va a estar en PPV igual que yo, está en Showtime. Yo soy un peleador que pelea con el mejor. Si en un momento tenemos que pelear, vamos a pelear. Pero mucho respeto para su ascenso. Ennis is truly a star in the making, and I have a ton of respect for how he has made his way up the rankings and his way up to stardom. Now, we're both with PBC. We could be both on Showtime just like we are on this fight, and if the time does come for me to fight him, I will be glad to. I respect him a lot, and I think a lot of him as a fighter. I think people need to understand your story because from 2012 to 2014, you fought 7 times and lost 3 of those fights, and then you left the sport for like 2 years. You're like, enough. What happened? Bueno, la gente tiene que entender algo, que entre 2012 y 2014 vos peleaste 7 veces, perdiste 3. Y en realidad mandaste al infierno a todos y dijiste, bueno, ya está, me voy. ¿Qué pasó? ¿Cómo fue ese proceso y qué cambió? Sí, como le digo, hace 6 años estaba 15-3, un récord mediocre para la historia que tenía de los amateurs. Yo sabía que era cuestión de hacer los ajustes que tenía que hacer y tuve 2 años y medio fuera. Tuve mi hijo, también me ayudó mucho y demostré todo lo que he podido hacer. Estoy haciendo todo lo que le prometí a algunos de mis mejores amigos que podía hacer y a mi familia. Y estoy haciéndolo. Soy un campeón, un peleador sólido. Like you said, those 3 losses rocked me to the core, but those 2.5 years that I was away from the sport, they helped me center myself. I had my son, I had my training, and I fulfilled the promises that I made to my family, to my best friends, to come back better than ever, despite the fact that those 3 losses, yes, they were very hard to fathom at the time, but I came back stronger than ever, and that's what matters the most. Not what happened in the past, but what I was able to make of it coming off of that. Your life story should be a movie. I mean, you tried to defect from Cuba like 6 times. You finally make it here to the States. Can you give the people who watch this a sense of what was that like, how much danger you were in, and just that whole experience? 6 veces te fuiste de Cuba, 6 veces te atraparon. La 7ª fue la vencida, pero ¿le podrías contar a la gente que te está viendo en este programa cómo fue esa experiencia, esa desesperación por querer tener un futuro mejor? Sí, yo era el mejor peleador cubano y por cosa de orgullo y eso me fui a mi casa, pedí la baja y me fui a mi casa para venir en una lancha. Y tuve un año completo tratando de venir, pero no soy yo. Decenas de miles de cubanos, centenares de miles de cubanos también se han tirado mal por la desesperación y para una vida mejor. Esa es la vida de nosotros los cubanos, la mayoría de nosotros los cubanos. Well, you know, I was the best Cuban fighter at the time, and I wanted a better future for me. So I decided to go home and I asked for a speedboat, literally. I wanted a speedboat. But this is not just my experience. What I had to go through is what tens of thousands of Cubans have to go through every single day, the desperation for a better future. And the fact that I was able to accomplish it doesn't diminish anything that the other Cubans that are striving to make it just like I do have done in the past. I'm so glad that I was able to make it here. But the struggle was real, and now you see me here having accomplished everything that I have. Yordenis, for everybody who comes on the show, we allow people to submit questions through social media. Got a number of them, so I'm going to just get right to them from Twitter. Okay. First one from Twitter says, if you beat Spence, is there any interest of you moving up to 154 and facing the winner of Charlo Castaño? Bueno, digamos que le ganás a Spence, ¿no? ¿Te interesaría subir a las 154 libras y desafiar nada menos que al ganador de Charlo contra Castaño? Es una gran pelea también, una gran pelea en un futuro. De todas formas, pienso que mi presente está aquí en welterweight. Tengo grandes peleas ahí, tengo grandes nombres ahí y vamos a ver qué pasa. Pero es una gran pelea también. Charlo Castaño is a great fight, no doubt about that. But my focus, my present, my day-to-day right now is at welterweight. That's what I focused on.
Another one from Twitter says, who harder puncher, Porter or Manny? ¿Quién golpea más duro, Porter o Manny? No, pienso Manny. Las dos fueron grandes peleas, pero pienso Manny. Manny, I think both were truly hard fights, but in my mind, I think that Manny punched harder. Next one from Twitter asks, what happened in the sparring between you and Josh Taylor? ¿Qué pasó en la sesión de sparring entre vos y Josh Taylor? No, Taylor es gran peleador, me gusta mucho ese peleador, pienso que tenemos que pelear, es una de las peleas que yo veo, que me gustaría. Él nada, tuvimos ocho rondas de sparring, fue una guerra, él se puso unos guantes un poco más pequeños y fue una guerra, me dio un golpe, pero me dio un golpe que pues no me saca una pelea, pero no en el sparring. Él me da el golpe y cuando yo salgo ahí es que me siento el dolor. Pero fue buena experiencia, pero me gustaría pelear con él en un futuro. Taylor is a great fighter, and what happened was that we had 8 rounds of sparring sessions that were just a war that left me sore afterwards. And I respect him so much, both inside the ring and out. And you know what? He's so great that he's one of the opponents that I will definitely have in mind for fights in the future. I do want to fight him. 2017, 2017. That was in 2017, the sparring session. Wow. That's when it happened. Next one from Twitter says, who was your toughest fight? ¿Quién ha sido tu oponente más duro hasta ahora? Bueno, pienso, no sé, que el más golpe metido fue Pacquiao. Pienso que lanzó muchos golpes. Pero yo pienso que Porter también fue una pelea difícil. No estoy... Basically, it's a tough proposition that you're making, because Pacquiao threw a lot of punches, hard punches, but Porter, he also was really tough. So it's a 50-50 toss up there. Last one from Twitter says, do you feel vindicated because the WBA seemed like at one point didn't want to give you the belt, even though you had beaten Manny Pacquiao? And do you plan to get into politics after boxing? ¿Te sentís redimido por el hecho de que quizás en la AMB no te tenían en tanta consideración para ser campeón y para desafiar a Manny Pacquiao? Y la segunda pregunta es si considerarías involucrarte en la política después de tu carrera como boxeador. No, de la WBA yo soy un campeón legítimo, soy uno de los campeones más legítimos que tiene esa organización. Not only am I a champion in WBA, but I'm one of the most legitimate champions that the WBA has ever had. Y sobre lo otro, como he dicho, soy un hombre comprometido con todos los temas sociales. Mi mayor lucha es sobre la libertad de mi país, sobre la situación de mi país. Y en un futuro nunca sabe, pero yo lo que quiero es me gusta siempre servirle a mi país y a mi comunidad. As far as politics go, you never know. I'm someone that's deeply involved in social issues, and one of my main causes is the freedom of my country. I don't know whether I will get involved in politics per se or not, but what I do want to do is be involved with my countrymen, my countrywomen, and be of use to my home country of Cuba. Okay, champ, we've come to the last segment of this show. We call it The Last Stand. I'm just going to ask you a series of questions. You give me the first thing that comes to your mind. Okay. Entonces, esta va a ser una ronda relámpago que se llama The Last Stand. Él te va a hacer una pregunta y vos respondes rápido. A lo primero que te viene a la mente. Best welterweight in the world right now, not named Yordenis Ugás. El mejor peso welter que no sea Yordenis Ugás en este momento. Bueno, el doble campeón, Spence, que tiene 2 cinturones. You gotta go with the champ that has 2 belts, right? Spence. Greatest Cuban boxer, is it Kid Chocolate or is it Kid Galavant? El mejor boxeador. Gavilán. Got it. What is your ultimate goal in this sport? Tu objetivo mayor en este deporte, tu gran objetivo, ¿cuál sería? No, ser un campeón recordado en las futuras generaciones y un ejemplo para los jóvenes peleadores. I want my legacy to be a champion that's remembered fondly by fans and media alike, and I want to also be an example, a role model for younger fighters that are coming up. Will you eventually move up to 154? ¿Te vas a subir a las 154 libras en algún momento? No sé, no pienso, pero nunca se sabe, pero no creo.
I don't know. I really haven't thought about it. Like, I don't think so, but you never know. Last question. Will you knock Errol Spence out on April 16th? Y por último, ¿vas a noquear a Errol Spence el 16 de abril? Bueno, yo siempre vengo a pelear fuerte, siempre estoy acostumbrado a pelear 12 rounds. Pienso que estamos en una pelea bastante pareja y yo vengo a pelear 12 rounds. I'm going to come out and fight 12 rounds. Whatever happens, happens. But I can guarantee you something. I'm going to come out strong. That's going to happen. That's what we do, folks. Here on The Last Stand, we bring you the biggest names in the sport. And right now in the welterweight division, this man right here is at the top. He's the WBA welterweight champion of the world. Champion, Thank always you. good talking to you. Thank you, man. Folks, thanks for watching. We'll see you again next week.